Buenos días a todos. Empezamos la primera sesión de arquitectura y damos paso rápidamente a la primera de las comunicantes, Nina Thornbrook. Early Iron Age Door, a perspective from the monumental stone building. When you want. Okay, thank you. Thank you for letting me present today my findings from the monumental stone building from Tel Dor. Dor, as you may know, is located in modern-day northern Israel, and it was the main harbor on the southern Phoenician coast during the early Iron Age. The development of the city of Dor during the early Iron Age will be briefly discussed today, with a focus on the construction of the monumental stone building. The monumental stone building, which from here on I will abbreviate to MSB, is located above Dor's southern bay in excavation area D2 encircled with yellow. It was excavated between 1995 and 2000. The monumental stone building, the MSB, was only partially excavated. The exposed parts includes its western outer wall of about 16 meters length and about 10 meters from the northern outer wall, which is unfortunately not well visible in the pictures. No southern closure wall has been found. However, the MSB is thought to be about 40 meters long. This assumption is based on the appearance of a wall similar in height, orientation, and construction method as the western outer wall. This wall, while J, visible here in the section, might this possibly have been the eastern outer wall. If this is true, the MSB is one of the largest structures known from the early Iron Age Mediterranean world. In any case, the massive outer walls are at some point preserved at a height of about 3 meters and have a thickness of more than a meter, hence the nickname of monumental stone building given to the structure. In the MSB, 5 main building stages were recognized, dated to the Iron Age 1B to 1 to 2 transition, which is, in Dor terminology, the 11th, 10th, and early 9th century BCE. After this, the structure went out of use. During these building stages, the inner walls of the MSB were changed from mud brick-made walls into field stone-made walls. The outer walls have 2 construction phases, the second of which corresponds to the inner stone phase. The inner plan of the structure was changed a little in each stage, as you can see on the schematic plans. Also, the function of some of the spaces changed. From the sequence of beaten earth floors in the northeastern part, in the stone phase, presented here on the lower part of the slide, it appears that the area was a courtyard. Later, in the last stage, this was changed into an animal pen, as we understand from the phytolith layers that were found there. It seems that at that point already the MSB lost some of its importance as soon after it went out of use. The outside of the western wall of the MSB, a drain runs from north to south. This drain is about 1.5 meters wide and 10 meters long. It consists of large slabs in its southern part and fieldstones in the northern part. The drain continues under the denoted seawall, which was built simultaneously to the MSB. At the same time, one capstone of the drain was cut in a way so that it fit exactly to the ashlar corner of the MSB. Therefore, all these elements must have been built together. You can see it on the pictures in the left, the ashlar slab that was cut according to the corner. This means that in the first stage of the MSB, there was already an ashlar corner, which is of course also true for the second stage. The use of limestone that was likely brought from the Carmel some 3 kilometers from the site, the shaping of the ashlar blocks and the massiveness of the walls, as is visible in the pictures, requires skill and investment. The uniformity of the cubed-dressed stones of the same size, shape, and texture laid together enables thin joints between the stones, which makes the masonry very sturdy. The use of ashlar in key positions, like corners and door frames, has thus not only an aesthetic value, but improves the stability of the walls. Phoenicians used ashlar blocks both in domestic and public structures, though generally speaking, the walls, like here, were often built of field stones, and only the door jambs and corners were built of ashlar-laid headers and stretches in various patterns. Until the discovery of the MSB, it was indeed thought that ashlar construction started to reappear in the southern Levant only in the Iron Age too, after it disappeared at the end of the Late Bronze Age. However, the MSB is the first evidence that ashlar construction already reappeared in the Iron Age 1B, of course leaving open the question what happened to it in the Iron Age 1A.
The MSB, like other monumental structures, communicated unchangeability of social order. It is an example of construction of monumental buildings by local authorities, which change the town plan and shows a new or renewed focus on administration and public order. The transformation that the city of Dor underwent from the late Bronze Age until the Iron Age to age is significant. Though the late Bronze Age city of Dor is not really known to us, in the Iron Age one we already see a developing settlement. After a site-wide destruction event, somewhere in the mid to late 11th century BCE, the city of Dor was rebuilt, most likely by the same inhabitants. In excavation area D2, above the southern bay, most monumental structures of the early Iron Age are exposed. In the late Bronze Age, the city was likely confined to the area west of it, but gradually expanding in the Iron Age 1A toward the area of the MSB. The so-called bastion, which you can see a reconstruction in one of the figures, is a large rounding structure whose wall is preserved at some points about 4.5 meters high, and it was likely part of the Acropolis of the city in the early Iron Age. When the MSB was built, the bastion still existed, but it seems evident that the MSB became the focus point in the renewed city. The seawall connecting those two structures, as well as the mud brick building built in between, leveled off the elevation difference between them, causing a shift in focus. This shift in focus developed even more when in the Iron Age 1 to 2 transition, a new house was built over the mud brick structure called Benny's house. It made the elevation difference between the two monumental structures even less visible, thus emphasizing likely the MSB. However, soon after, the MSB must have been abandoned since there is a gap in occupation before the construction of the new Iron Age 2A town. Since the location of the MSB is above the southern bay of Dor, it's necessary to discuss the relation between the two. In the early Iron Age, no artificial harbors were made, and the natural anchorage at Dor was of great importance due to its uniqueness along the southern Levantine coast. Several azure slabs are visible to this day in the water at the foot of the tell, as you can see here on the picture encircled by yellow. These slabs seem to form a platform that was thought to be the early Iron Age quay. However, lately it was suggested by Alkin and others that they are part of a terrestrial wall. Well, I don't know any other wall with such similar foundation, and thus just place a little question mark. According to their research, this is not the actual quay, but the actual quay was found south of the features at today's beach. If true, it might give us an idea about the solution of the disappeared southern wall of the MSB. According to Arkin, Shalev, and others, the lower clay sediments relating to their quay contained, besides some Middle and Late Bronze Age sherds, also pottery types from the Iron 1B and Iron 2A layers at the tell. Therefore, it must have been in use when the MSB was also in use. And the MSB, thus, as a monument in the landscape of the Iron Age city of Dor, had direct contact with the activities in the harbor. Though the ceramic assemblage from inside the building seems to indicate some domestic varieties, the location and the architecture for sure indicate a public function. It shows clearly that the use of Phoenician architectural features in the early Iron Age of Dor, and showing the growing importance of Dor as a harbor in southern Phoenicia. Thank you for your attention, and thank you for everyone mentioned at this page. Thank you. A la siguiente comunicación, a cargo de Jason Herman y Paola Sconzo, Landscape Scale Investigation and Mozia. Tengo eso. Tiene esto. Thank you. For me. Okay. Good afternoon. I'd like to start off by thanking the organizers for this wonderful forum in which we can present our research, and to recognize Leonarda Fazio, who is not on the program but made a significant contribution to our work, and I want to make sure that she's acknowledged here. We put her in the title slide here. So data from decades of scientific excavation at Motia
have identified monumental structures, fortification walls, major gates, religious structures, burial spaces, buildings, decorated mosaics, to kind of develop a chronology, understand the reach of international relationships, and create a chronology that stretches back past the 13th century BCE. But we see the next step at Mozia is to fill the gaps between these monuments and create a rich tapestry capture the rich tapestry of the landscape that lies between them, to understand the changes at the site that took place during its long habitation at the household level, perhaps. So to do so, we've been undertaking the following: a geophysical survey, which includes an integrated aerial and satellite survey to define the layout of the urban plan within the area that we're permitted to work, with the idea of understanding how this kind of fits into broader Mediterranean and Levantine urban systems. We also conducted a controlled surface collection over areas that were mapped with the geophysical techniques. We gave priority to these open vineyards where the shallow tilling and the exposed surface kind of yield abundant evidence on the surface of artifacts that were turned up through plowing or planting. And we think that the spatial distributions of artifacts will help us to link the features that we see in the geophysics with particular time periods, or understand how people use space at the level of human experience, and explore how Mozia's urban plan can be used to understand its origin and cultural connections. And finally, we had some test excavations, obviously, to verify the features we observed in the geophysical survey, and we did it to recover some datable material and to test our interpretations of the site. So I'll begin describing the geophysical survey in a little more depth. It began, we conducted a multi-sensor geophysical survey, so we had a monostatic and a multi-channel GPR, as well as an electrical soil resistance survey, and these sensors covered some select areas, but our magnetometry survey, as you can see here, the magnetic radiometry, was rapid enough to cover most of the urban spaces that we were permitted to survey, and it presents a relatively clear view of the urban layout for at least the latest architectural and landscape features. While the GPR and resistance survey did help with the interpretations of some of the features that we saw in the magnetometry, we're really just going to reference the magnetometry here as I go forward. So they allow us to divide the spatial organization of Mozia into two general halves. In the north, we have this coordinated plan oriented to a grid. This kind of verifies ideas proposed much earlier by Isserlin, that this section featured a rectilinear urban plan that's oriented to a central axis that divides the site leading in from the north gate. The structures are segmented into blocks. They're all roughly equal size, and they feature discontinuity in the external wall lines, which means they probably were individually built. The correspondence in the dimensions and orientations of these compounds seen in the geophysical data with what we know from the excavated Kappadatsu Temenos, which is immediately adjacent to the east, suggest a date of construction that's as early as the 6th century BCE. Structures they almost abut the Kappadatsu on the west, and there's no open space surrounding the Kappadatsu as you move eastward. So that kind of diminishes its prominence in the landscape if you approach it from the island's interior, which is something notable, I think. Our most recent evidence from geophysical surveys also show that these structures are mirrored on the south side of the road for at least part of the plan, and this nearly doubles the size of the inland area with this coordinated organization. However, south of these structures, we see some variety in the orientations and the spatial relationships of the buildings that we can see in the magnetic radiometry, as well as some variety in the shapes of the buildings themselves. And we're calling this area a part with alternative organization, for lack of a better term. The general dimensions of the structures, and back to the coordinated urban plan, they correspond closely in dimension and form to actually a nearby domestic building that was uncovered by FAMA in Zona A, in the excavations at Mozia, and also to structures found elsewhere in the central and eastern Mediterranean. These standard dimensions were established in Mozia in the second half of the 6th century BC, and that kind of fits the trend of refoundation
with orthogonal plans and major Phoenician and Punic sites across the Mediterranean. It also coincides with the establishment of monumental works at Mattia itself, including the fortification wall in the first monumental phase of the Kappadatsu. I'm going to go on. Most of the area that was surveyed with magnetic gradiometer yield interpretable urban plans in areas that are under grape cultivation, which have regular rows that actually provide a ready-made system where we can carry out our controlled surface collection. In these vineyards, the regularly tilled soils bring up the artifacts between these rows, and the rows are spaced at 2.4 meters, which kind of guided the size of our survey areas. During geophysical survey, we saw there's tons of exposure, and all in all, after the geophysical survey and then with the surface collection, we see about a 25% sample of artifacts across all the landscapes that we visited. So we weren't able to cover the full area of our intensive survey selection, but we prioritized 5 distinct complexes that are evident in the magnetic gradiometry, and they're selected in the expectation that they would either confirm our prior interpretations, help to identify newly found structures, or provide a sample of that gives us some idea of the breadth of function and style that we can see from the gradiometry. 3 of them, A1, A2, and B, represent that coordinated urban plan that I described in some depth in the last few slides. But further south, we have a large structure at C with possible pyrotechnic installations. It's located on a promontory which overlooks the island's eastern shore, as well as the interior. D, a square structure with strong magnetic anomalies also, where there may have been pyrotechnic installations. And E, a long building of unknown age, from the magnetometry at least, that resembles the segmented buildings seen in A and B, and also Zona A excavated by Fama. Just to speak a little bit about what comes out of the alternative organization schema, we're still working through a lot of these data, but we're prepared to hear at least to present a distinct pattern that comes from this area. We're seeing 4th and 3rd century BCE sherds that are mainly, Greek black glazed sherds or achromatic sherds, also Greek. But to talk a little bit more about the excavations and back to the organized plan in the north, we've had 3 test excavations spread out. You can see I pulled out, and I apologize for the shift in the scale, but we have 3 excavations. I'm going to focus on the bottom 2, marked 2 and 3 on the left. Of course, they were guided by our what we know from the geophysical survey. And in excavation L2, which is there in the middle, we first encountered an undated megalithic structure, which appears very clearly in the magnetic gradiometry, as you can see here. We know it measures 18 meters on the shortest side and 22 meters on the largest. The foundation is these massive blocks that we expect that were robbed from the paving stones of the central road, and there's no diagnostics that go with it. But on the south side of the trench, we exposed a series of floor levels that are sherds and stones, which form one of these alleyways that have kind of closely packed segmented structures. The ceramics that come out of these dates firmly to the 6th and 5th century BCE and represent really one of the alleyways between these long segmented buildings that we saw in the ordered structures in the magnetometry. So it kind of confirms our interpretations from the magnetometry and its spatial relationship to the temenos wall of the Kappadatsu. In 14 seconds, okay. Moving on, phase 5 is some pits that lie below bedrock level that are late 7th and early 6th century BCE that are part of a discontinuous settlement pattern at Mozia. They are yet to be further explored. One of these featured very heavy organic remains mixed with ceramics that came out and faunal remains as well. And I think I need to wrap it up there by acknowledging our support from Henkel Stiftung and the many people who participated over the years at Mozia. Thank you. Thank you.
Antes de pasar a la última comunicación, retomamos aquella que se nos quedó colgada por ahí de la Universidad de Milán. Y vas a poner... No está tu nombre, ¿no? No, tu nombre no sé. No. Francesca Meli. Gli scavi dell'Università, degli Studi di Milano, nel complesso fortificato di Monte Zara-Is Obias. Quando vuoi. L'insediamento fortificato di Obias si trova sul versante orientale del Monte Zara, un rilievo alto di 226 metri sopra il livello del mare, inglobato in un esteso complesso collinare di origine sedimentaria e vulcanica, che domina il comparto centrale del Campidano tra Cagliari e Serrenti, oggi situato nell'odierno comune di Monastir, nella Sardegna meridionale, a circa 20 km da Cagliari. La presenza antropica sulla collina e sulle pendici è nota in letteratura fin dagli inizi del Novecento, ma furono gli studi di Giovanni Ugas a rendere noti i primi dati relativi alla frequentazione dell'Arquitectura, desunta dalla raccolta di materiali superficiali dall'epoca nuragica fino all'epoca romana. Tra il 2011 e il 2012 un intervento di scavo promosso dalla Sovrintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano e dell'amministrazione comunale di Monastir interessò la zona pianeggiante del versante orientale della collina e mise in luce, al di sotto di massicci e diffusi crolli, le creste murarie di un'imponente struttura fortificata, tuttora unica nel suo genere. I materiali raccolti dai livelli superficiali confermavano anche per quest'area una cronologia estesa dall'età del ferro fino alla tarda età imperiale. Dal 2015 le indagini nel sito di Obias sono riprese in regime di concessione ministeriale con un progetto di esplorazione annuali autorizzato dalla Sovrintendenza archeologica e finanziato dal Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, volte alla definizione dello sviluppo diacronico dell'insediamento e alla ricomposizione del suo contesto territoriale. Le nostre indagini hanno consentito di identificare, inserito all'interno del circuito murario, un ampio ingresso monumentale, dotato di corridoio centrale e ad andamento curvilineo e munito di ben 2 portoni d'accesso. Esso conduce verso uno spazio sul quale si affacciano ambienti a pianta rettangolare, eretti sfruttando il terrazzamento dei muri di cinta. Le strutture perimetrali sono costituite da 2 imponenti cortine muranee, larghe circa 2 metri, che si sviluppano rispettivamente in direzione sud-est e nord-ovest rispetto all'ingresso, orientato in senso nord-est. La tecnica utilizzata prevede un doppio paramento in opera poligonale che impiega componenti in andesite, arenaria e lastre di marna e un riempimento interno di pietre sbozzate legate alla malta limosa. I muri di cinta si collegano all'ingresso attraverso 2 avancorpi che definiscono uno spazio rettangolare di circa 6 metri per 2,5 metri, antistante la prima porta d'accesso, dai quali dipartono 2 muri curvilinei del corridoio centrale, USM 10 e 15, che risale il pendio curvando verso ovest e mantenendo una larghezza costante di circa 3 metri. L'altra struttura, denominata area alfa, è di maggiori dimensioni e si configura come una sorta di ampia torre con una fronte di circa 5 metri, connessa alla cortina muraria mediante un setto rettilineo e il muro curvilineo occidentale del corridoio d'ingresso. A margine, nel muro orientale del corridoio, in corrispondenza della curva, è riconoscibile la presenza di una canaletta che per scolo delle acque meteoriche, la quale, sfruttando la pendenza naturale della collina, raccoglie le acque piovane verso una cisterna posta ad oriente. La lunga frequentazione umana dell'altura è certo legata alla sua posizione strategica di difesa e di controllo territoriale in tutti i suoi lati sulle fertili pianure circostanti, consentendo di avere un punto di osservazione privilegiato. La conformazione naturale stessa dei suoi pendii lo rendono un luogo naturalmente difeso e di non facile accesso. La zona sommitale conserva una piccola valletta digradante verso est, nella quale sono collocate la porta e le fortificazioni. Il versante occidentale è costituito da un ripido costone che culmina quasi all'angolo retto della piana, oggi occupata dall'abitato moderno del centro di Monastir. Inoltre è utile come il versante occidentale della collina domini dall'alto il guado del vicino Rio Mannu, sul quale in età romana correva una delle principali arterie viarie della Sardegna, che collegava il Campidano con il nord dell'isola.
Venendo ai reperti mobili, il prosieguo delle indagini ha consentito di individuare due principali fasi di frequentazione dell'attura. Una più antica, inquadrabile nel corso dell'età del ferro, e una seconda riferibile alla tarda età punica e poi al periodo romano-repubblicano. La fase più antica è indiziata da numerosi frammenti in giacitura secondaria e da alcuni lembi di stratigrafia di strutture intaccate nelle costruzioni più recenti. Per quanto riguarda le forme, i tipi vascolari di Obias, sebbene in linea con la tradizione nuragica dell'età del bronzo, presentano caratteristiche tecniche peculiari e distintive. Un tratto tipico di questa produzione riguarda gli apporti decorativi con motivi eseguiti sia in incisione sia più frequentemente impressi a rotella, che richiamano quelli del periodo geometrico e contemplano teorie di elementi a sigma, decorazioni a spina di pesce e gruppi di cerchielli concentrici. Peculiare è anche la presenza sulla superficie di alcuni vasi di strati di ingobbio rossiccio e color cuoio, prerogativa della produzione locale sarda della seconda età del ferro, condivisa con altri siti del medesimo arco cronologico, come ad esempio Bruncu Mongumo e Sinnai Monte Olladire a Monastir. Oltre alla ceramica di tradizione locale, le indagini hanno restituito anche frammenti associabili a forme di tipo fenicio, che trovano numerosi confronti nei contesti isolani, nonché nel repertorio cartaginese tra la seconda metà dell'VIII e il VII secolo a.C. Ulteriormente, nell'ambito della definizione dei tempi e dei modi della realtà insediativa sul Monte Zara, merita considerazione il rinveramento di alcuni elementi lapidei di età nuragica, collocati e riciclati nelle murature più recenti. Si tratta di conci sagomati di una lastra per offerte di bronzetti di due bacilli con piede modanato rilavorati, i quali testimoniano l'esistenza di più antiche strutture ormai dismesse, riferibili ad un insediamento di epoca nuragica legate al tema dell'acqua. Il loro utilizzo suggerisce senza ombra di dubbio una ridefinizione spaziale a distanza di tempo dell'intera area, della quale non è ancora però possibile, allo stato attuale delle ricerche, cogliere nel dettaglio le fasi edilizie. Relativamente alla fase di occupazione più recente del sito, disponiamo invece di un dossier più dettagliato, grazie al prelievo completo dei depositi stratigrafici relativi alla porta monumentale dell'ambiente beta, ossia il vano rettangolare posto nel limite occidentale dello scavo. I livelli di frequentazione in corrispondenza della porta hanno restituito principalmente ceramiche fini da mensa, contenitori da trasporto e vasellame da cucina, ma anche elementi qualitativamente di rilievo. Di particolare interesse sono la fiasca abbianzata con ansia ad anello e un vaso rituale fortemente legato alla tradizione punica e alcuni manufatti di coroplastica votiva, una testina femminile con alto polos, una piccola testa di ariete e alcuni frammenti di matrici per pani con decorazione geometrico-fitomorfa. Non mancano inoltre le monete riferibili per lo più alla serie di sardopuniche e alla prima monetazione romana repubblicana. I materiali datanti provenienti dalla stratigrafia di quest'area documentano una fase di frequentazione compresa tra la fine del IV e il II secolo a.C. L'approfondimento del deposito dell'ambiente beta ha invece permesso di esaminare per la prima volta gli aspetti legati alla quotidianità all'interno dell'insediamento con una dettagliata sequenza di piani di vita e almeno 3 riallestimenti funzionali del vano diluiti tra la tarda età punica e il periodo romano repubblicano. Il corredo ceramico raccolto consta soprattutto di vasellame fine a vernice nera di produzione locale e di ceramiche da mensa e da dispensa, mentre non mancano elementi che riferiscono ad attività produttive legate allo sfruttamento agricolo del territorio. Un esempio è costituito dal catillus in pietra basaltica rinvenuto intenzionalmente defunzionalizzato nei livelli di fondazioni del vano, riferibile a un tipo di mola manuaria ben documentato in ambiente agropunico e anche romano tra il IV e il I secolo a.C. In conclusione, nelle sue fasi più antiche di frequentazione, tuttora in corso di approfondimento, il sito di Obias appare inserito nel dinamico circuito di interazione culturale e commerciale atto tra componenti indigene e fenicie,
nella Sardegna meridionale durante la matura età del ferro. Circa il periodo più recente, i dati a disposizione autorizzano ad oggi solo ad una lettura indiziaria del complesso, in attesa di formulare una proposta cronologica puntuale e inoppugnabile circa la costruzione della fortificazione, nella quale l'ultima campagna di scavo si è appena conclusa. Di sicuro la decisione di rivitalizzare l'insediamento entro orizzonti cronologici più recenti potrebbe aver avuto alla base ragioni di natura politica. Come detto, la posizione di controllo del territorio, la collocazione sul monte difficile da espugnare per la sua stessa natura orografica e fortificata dall'uomo nei punti più vulnerabili, ne hanno fatto un apprestamento dalla scontata vocazione strategico-militare. Mentre l'affaccio sulle fertili piane dell'immediato entroterra cagliaritano e il controllo del guado del Rio Manno lasciano intendere alla rifunzionalizzazione dell'altura in chiave anche insediativa e non furono del tutto estranei lo sfruttamento e la gestione agricola del territorio circostante, oltre al già menzionato controllo della via d'accesso naturale a Cagliari che conduceva al comprensorio più settentrionale dell'isola. Grazie. Grazie. Hai buona vista. Mateu, Carme Saurín, David García i Ruber, Sant Jaume de Canar, Catalunya, una mirada a l'aspecte constructiu de planificació de la óptica fenicia. Me excusa por el mío acento catalán. Buenos días a todos i bon dia, ho faré en català. Soc Marta Mateu del grup de recerca en arqueologia protohistòrica de la Universitat de Barcelona i aquí presentarem una comunicació que s'insereix dintre de en el marc d'altres comunicacions que anireu veient al llarg del Congrés que parlen sobre Sant Jaume i les noves interpretacions que estem duent a terme. En aquest cas ens centrarem en els aspectes constructius. Sant Jaume, pels qui no conegueu, es troba a les terres del Sénia, al sud de l'Ebre, del curs baix del riu Ebre, i ens trobem en aquesta primera edat del ferro amb aquests contactes amb els fenicis. Últimament hem interpretat tota aquesta zona com uns assentaments. Durant aquest primer ferro hi haurien diferents complexos, diferents sistemes polítics i una mica seguim les tesis del doctor David García i Robert, que també ja explicarà millor, però en aquest cas el complex Sant Jaume ens el trobem aquí, Sant Jaume i la Muleta del Remei, que està al Canà, i Ferradura, Cogula i Castell d'Ulldecona, que estan a la banda d'Ulldecona. En aquests assentaments, aquests jaciments, es troben a la vora de la costa, com ja hem dit, i Sant Jaume en aquest cas es troba a dalt d'un turó i sempre tenim la hipòtesi que és una residència fortificada del cap d'illatge que tindríem en aquesta zona. Ja entrant una mica en matèria de l'arquitectura, aquí podem veure una ortofoto d'aquest jaciment i ja comencem a veure les coses singulars que ens trobem i que no apareixen en el nord-est peninsular. Per un costat tenim aquesta muralla que engloba el jaciment, les dues torres a la part nord d'aquesta muralla, la part de l'accés, així entrant, ja aquí ja veiem en colze, és una entrada ja molt protegida, i el que fins ara portem un 35% excavat, encara ens queda bastant per acabar d'interpretar, però el que portem fins ara interpretem que hi ha dos sectors, el sector més nord, el que portem més excavat, que es vertebraria per aquest passadís, i tots els àmbits desemboquen, tenen l'accés en aquest passadís. Seria com la part més pública, la part més oberta a qui vingués. I després tenim, d'aquest passadís neix un altre que es vertebra en aquest cas aquí en dos i seria la part més privada d'aquesta residència, però que encara estem una mica a nivell d'excavació per acabar de determinar bé la funcionalitat dels àmbits.
Tots els àmbits excavats fins ara, la majoria, tenen un pis de paviment, un pis d'ús, un nivell d'ús, que gairebé no hi ha materials, tenim molt poques estructures i trobem que tots tenen murs de pedra, en aquest cas no trobem mur de tubon ni mur de tàpia, seria mur de pedra lligada amb terra, revestit amb terra. El que anem trobant són aquests grans enderrocs, uns paquets, una estratigrafia molt llarga d'aquest enderroc, del que creiem que és el primer pis. Aquests àmbits tindrien un primer pis on ha estat emmagatzemat tot el material. Sant Jaume és característic per tenir una gran quantitat d'àmfores i de material ceràmic fenici, també material ceràmic a mà i, com ja alguns sabeu, molta quantitat de pòndera. Tot el material està emmagatzemat a aquests primers pisos i el que ens trobem és l'enderroc quan estem excavant. En ell trobem aquests materials que serien els sostres. Com estan fets aquests sostres? Aquests sostres dels primers pisos estan fets amb terra i tenen com un encanyissat, una capa d'encanyissat i a sobre aquesta terra que li diem terra crua. Aquest material vam poder fer micromorfologia i la micromorfologia ens diu que els components bàsics són aquestes sorres dolomítiques, aquests cristalls que veiem de dolomites i de calcites, que ho veiem en totes aquestes microfotos, que vam poder determinar que provenen d'aquest aflorament dolomític que just està a la pujada del jaciment, en el mateix turó. Tenen altres materials de terra i de ceràmica, ni de terra ni de ceràmica gairebé tenen aquestes sorres dolomítiques. Tenen una especificitat en buscar aquest material per construir aquests sostres. I tot això ens remet a que les tècniques constructives tenen una tradició d'aquest nord-est. Ara bé, el que dèiem d'aquests elements singulars és, en primer lloc, aquest accés té dues fases, per temps no he pogut posar moltes més fotos, aquesta seria tant la planta com l'ortofoto de la segona fase. La primera fase té diversos murs avantmurs, en aquesta segona tenim aquest mur que faria aquesta porta d'entrada en colze i que hi haurien 3 portes d'entrada en aquesta residència. Altra cosa curiosa que caracteritza aquest accés, que dona part a aquest passadís, és que està en pendent, i aquí veiem les línies de nivell, cap a la part aquesta és la part més profunda, i també seria un aspecte per recollir l'aigua que hi hauria dintre el jaciment, ja que creiem que tot el passadís no estaria cobert, només estan coberts els àmbits, aleshores l'aigua de la pluja el que faria és caure per el passadís i tenim una claveguera, que aquí hi ha la foto de la claveguera, que aniria per aquí sota i desembocaria fora del jaciment. En aquest cas només està coberta aquesta part d'aquí, que és la part de sobre de les portes. Aquí tenim l'enderroc d'aquests sostres. La part de les torres, com hem dit, hi ha 2 torres a la part nord. Aquestes torres estan constituïdes per una unitat quadrangular de murs de pedra que tenen un absis, que seria un contrafort de blocs més grans. Aquests contraforts estan adossats a aquestes torres, que aquestes torres anirien adossades a la muralla. Com podeu veure aquí, sembla que la muralla sigui de doble parament, no és així, la muralla només té un llenç i això tindria un contrafort a aquesta muralla. I aquestes torres estan col·locades sobre de 2 safates de sedimentació. L'altre aspecte singular que ens fa venir en aquest congrés és aquest aspecte, excavant el jaciment en 3 dels àmbits, l'àmbit 11, l'àmbit 14 i al mig de les torres, trobem uns murs que estan en un altre, que vam pensar en un primer moment que fos una fase anterior al que serien els àmbits, però aquests murs que estan rectes tenen perpendicular uns altres murs més petits i dintre estan farcits d'aquests blocs de pedra i no hi ha material arqueològic. Aleshores, creiem que aquests calaixos, podríem dir-li, formarien part
Vale, aquí veurem, és l'àmbit 11, aquí la foto veiem bé aquests murs que hi ha aquí de l'àmbit 11, a l'àmbit 14 també, i aquí entre les dues torres es veu aquest mur, formarien part d'uns fonaments de casamates, uns fonaments de calaixos, que serien on a sobre construirien el que seria la residència. Una altra cosa que no he dit abans és que també com a element singular i que tenim un pòster a fora és els elements de construcció, les estructures de combustió, que tenim una gran estructura de combustió aquí fora entre muralles i dos forns aquí també fora muralles, que si algú vol està fora el pòster. Llavors, amb tot això i amb tots aquests indicis i altres que anirem veient, creiem que Sant Jaume té una construcció amb tècniques locals i tradicionals, però que a darrere hi ha una idea, una planificació arquitectònica d'origen forani, d'origen oriental, segurament que en els pròxims anys veurem si ens dona més resultat. Un dels altres que no he dit és que just al mig del jaciment hi ha aquest àmbit 25 que creiem que és un àmbit tripartit i que això ens porta a pensar més en els fenicis. Així que moltes gràcies a tots, agraïm molt a tots els equips que ens han seguit i ja està, si algú vol, després... Gràcies. Muchas gracias. La siguiente comunicación, Lourdes Roldán Gómez, Juan Blanquez Pérez, novedades fenicias y púnicas en Cartella, siglo VII, II a.C. La presenta el doctor Blanquez. Cuando usted diga. Esto para ti, no, esto no me dejan. Ah, no, claro, tú no lo tienes. Tú lo tienes ya para aquí. Esta pasa y está el puntero. Buenos días. Venimos en nombre de Luis de Roldán, que no ha podido venir por aquello que, como todo el mundo sabe, en la universidad solo damos 8 o 9 horas de clase y por lo demás todo está libre. Y entonces, pues ya, para una horita más, una horita menos, pues no ha podido venir porque hasta el jueves no queda liberada. Yo, con mucho gusto, vengo en nombre de los dos y en nombre de todo un equipo, que es el equipo Cartella de la Universidad Autónoma de Madrid, que engloba gente de la Universidad de Córdoba, de Granada y de Cádiz. Bien, la bahía de Cartella o la bahía de Gibraltar es perfectamente conocida. La ponencia o la comunicación, dada la brevedad, voy a hacer una comparación de las conclusiones del primer sexenio. Ya saben que en Andalucía la investigación sistemática se hace de 6 en 6 años y justamente las novedades después de un segundo sexenio que ha supuesto una modificación de planteamientos iniciales por nuevos datos y ampliación del conocimiento. Lo que está claro es que el proyecto Cartella tiene, entre otras ventajas, lo que ha sido la continuidad de la investigación a lo largo ya casi de 30 años. Diferentes metodologías de excavación que han permitido encontrar el perímetro de lo que sería el enclave original, el foso que pensamos que es de época romana, pero lo importante es no tanto centrarnos en lo que ya se sabía, sino en las novedades. Esto es justamente el punto de partida del segundo sexenio, cuando teníamos esta muralla de casamatas en el lado sur, en la parte baja de la ciudad, con una remodelación de época republicana por un tsunami que hemos encontrado luego también a pocos kilómetros en el Vicus de Cartella, y luego la idea de estas casamatas del siglo III, de época seguramente de los Vaca, bueno, seguramente por el material cerámico y el numismático. Aquí tenemos la modulación. Bien, sabíamos entonces que la ciudad, que en teoría tiene una cronología del siglo IV al siglo, bueno, ya hasta época romana incluida, parecía que iba a ser la sustitución de un enclave anterior, que es el Cerro del Prado, que es el que hemos visto antes. En las excavaciones del primer sexenio ya hicimos unos sondeos que permitieron encontrar unos altares de época púnica y una serie de muros que no podíamos interpretar por debajo de estos altares superpuestos. Vean ustedes luego lo que es el templo republicano cortando los altares púnicos. Unos muros, digamos, infrapuestos que ubicamos estratigráficamente por falta de visión de conjunto en una fase púnico original que fechábamos por la tradición del yacimiento en el siglo IV. Y debajo, que es lo importante, un depósito votivo que permitía hablar de la sacralización de este espacio ya en el geológico como algo fundacional. En el segundo sexenio lo que se ha permitido es empezar, por un lado, demostrar que el templo republicano
del más antiguo en la península ibérica, utiliza en un 95% piedras de época de modulación y sobre todo piedras de una construcción fenopúnica más antigua. Nadie guarda en su casa unos 300 sillares, normalmente, vamos, nunca se sabe, pero lo importante es que en la esquina inferior se mantenían in situ esos sillares, por lo cual ya empezábamos a entender la idea de los depósitos votivos y la idea de los altares superpuestos y la esquina de esa área religiosa, que luego en un proceso que todo el mundo conoce de sincretismo, se perpetúa con religiones posteriores en periodos también posteriores. Lo importante es que en una de las catas que hicimos justamente entre el podio del templo y una domus, no en el sentido tradicional habitacional, sino una especie de colegio, hicimos una cata estratigráfica profunda que permitió documentar una superposición muraria muy interesante de época romana republicana y justamente aquí abajo de época ya púnica. Aquí tienen ustedes la secuencia. Y lo que es importante, la interrelación estratigráfica entre lo que es el podium del templo, la domus y los niveles más antiguos de época púnica. El estudio de estos materiales, hecho por diferentes investigadores, Antonio Sáez, Fernando Prados, Andrés Adroer, yo mismo, permite documentar ya materiales del siglo VII, si no de finales del VIII, por debajo de toda esta estratigrafía de época púnica y encima de época romana. Por lo cual, aparentemente, retrotraíamos casi en un siglo la cronología de esta ciudad de Cartella, que decíamos que era Cartella la Nueva en comparación con Cartella la Vieja, que era el Cerro del Prado. Luego, el estudio de la ciudad romana, tienen esa costumbre de ponerse encima de los púnicos, permitió, con todo respeto, permitió, lógicamente, empezar a documentar una estructura, bueno, todo lo que sea esto, lo que han visto antes recordado, sea la basílica de época augustea, pero por debajo de esa basílica, como buenas hormiguitas, estuvimos excavando una serie de cuartos cegados para construir la basílica y una evidencia de una construcción en terrazas de toda la época púnica y fenicia, es decir, una ordenación urbana en terrazas, lógicamente lo que hoy día es el Cerro del Rocadillo. Y luego nos fuimos a un sector nuevo. Tengan en cuenta que todo el primer sexenio estuvo dedicado fundamentalmente a entender las más de 30 años de excavaciones antiguas. Cuando fue el movernos 20 metros a una zona nueva, apareció, que es lo importante, la muralla púnica original, paralelo a lo que luego se hizo en la muralla romana. Lo importante es que tienen ustedes aquí esta muralla fundacional de lo que sería Cartella la Nueva, con una cronología inicialmente de mediados del IV, en continuidad a lo que es el Cerro del Prado, pero lo que es más importante, por debajo de este muro, esta muralla, con la fase bárquida y la fase del siglo IV, la zapata de gran tamaño, y por debajo unas estructuras murarias organizadas con pavimentos de tierra roja, con adobes a perpiñaño, que indica, en efecto, una urbanización previa a la muralla del siglo IV. Las novedades son muchas, porque ha permitido ver, en efecto, que hay un asentamiento de carácter urbano que sale del perímetro de la muralla del siglo IV en época más antigua y que asociamos a esos muros que hemos visto debajo del podium del templo y debajo de lo que sean los altares púnicos. Aquí tienen toda la estratigrafía que un poco rigurosamente permite hablar de los diferentes periodos y luego intramuros. Una de las novedades es que, en efecto, sabíamos que en época de los Barca, finales del III, había estructuras de casamatas. Ya sabemos que desde el siglo IV hay estructuras de casamata justamente en el lado más a la izquierda, en el lado más a lo que sería el oeste de la ciudad, de la ciudadela de época púnica y ahora por lo que vemos fenicia. Como conclusión, las aportaciones de este segundo sexenio es que nos encontramos ante una fase ocupacional urbana en Cartella la Nueva más antigua que el propio Cerro del Prado. El Cerro del Prado se fecha, con todas sus desgracias, a mediados del siglo VI y aquí estratigráficamente con muros y con materiales cerámicos, tanto anfóricos, o sea, industriales, como de vajilla de mesa, que nos hablan del siglo VII y, si no, de finales del VIII. La presencia de murallas de casamatas, desde luego en Cartella, desde mediados del siglo IV y no solamente desde época bárquida. La delimitación aproximada del área sacra, fenicio y púnica, de tal manera que tenemos que retrotraer el depósito votivo no al siglo VI, al siglo IV de cuando se crea la muralla, sino justamente a esos niveles pre-muralla que hemos encontrado en el sondeo estratigráfico intramuros y extramuros. Luego, y también interesante, después de la revisión del depósito votivo, una ordenación urbana en época púnica, desde luego en terrazas, de gran tamaño, de sillares escuadrados,
Y luego una conceptualización, si a uno a la ciudadela rodeada por la muralla le quitamos la zona del templo, le quitamos las terrazas, le quitamos la muralla de casamatas, se puede decir más que más una ciudad con un gran núcleo poblacional, es una ciudadela donde vive una minoría. Y luego, por último, interesante también la perduración de esa tradición púnica constructiva desde la reutilización. Por ejemplo, en esta muralla que hemos encontrado de casamatas, son estas casamatas reutilizadas para el taller numismático de Cartella, hemos encontrado el taller monetal, y luego una urbanidad y un urbanismo que hasta prácticamente un siglo después de la huida de los Barca no implicó ningún cambio en la ciudad de Cartella. Muchas gracias. Damos paso a la siguiente comunicación. Francisco José García Fernández, Livia Tiravisi, Francisco José Blanco Arcos y María Reyes López Jurado. El tránsito del Hierro 1 al Hierro 2 en el Bajo Guadalquivir, nuevos datos procedentes de Cerro Macareno, la Rinconada, Sevilla. Y le damos la palabra al doctor García Fernández. Muy bien, muchas gracias y también muchas gracias por la oportunidad de volver, ¿no?, a estos congresos con un yacimiento al que le tenemos especial cariño, como es el caso de Cerro Macareno. Para ceñirme al tiempo voy a escatimar un poco en el espacio que voy a dedicarle a su contextualización, puesto que es un lugar medianamente conocido, se encuentra en el fondo del antiguo estuario de Guadalquivir, un espacio de navegación marítimo-fluvial y rodeado de asentamientos tan importantes como la antigua Espal, Carambolo, etcétera, y por lo tanto, como puedo decir, que se encuentra en el cogollo, ¿no?, de todo lo que es el urbanismo en el mundo tartésico y turdetano, en una zona de contacto además con el ámbito púnico gaditano muy intenso. El yacimiento se descubrió en los años 70, mientras estaba siendo destruido por una cantera que lo dejó, pues como lo ven aquí, ¿no? Lo que se conserva hoy en día son dos cerros testigos, conservados además a diferente nivel, separados por una lengua de tierra. Así fue prácticamente como se lo encontraron sus primeros excavadores, con 2 hectáreas de las 9 o 10 hectáreas que tendría originalmente, y bueno, esa destrucción pues motivó que fuera estudiado en los años 70 por el Museo Arqueológico de Sevilla, primero con las excavaciones, y la Universidad Autónoma de Madrid, con las excavaciones que dieron lugar al descubrimiento de un área industrial fechada a finales del siglo V, principios del IV a.C., el profesor Ruiz Mata, el doctor Fernando Fernández, director del Museo Arqueológico de Sevilla, fundamentalmente, y la excavación que puso en el mapa este yacimiento, que sobre todo la llevada a cabo por nuestro querido Manuel Pellicer en el año 76 y que dio lugar a la monografía que muchos de ustedes conocen o han estudiado en la carrera, ¿no? Nosotros nos sumamos, la Universidad de Sevilla recupera el interés por este yacimiento y recupera la investigación en un proyecto que, como ha indicado anteriormente el profesor Blanques, pues tiene un sesenio. Lo que pasa es que es un sesenio en el que hemos tenido una pandemia, en la que hemos tenido problemas con la propiedad, en fin, ha sido un proyecto que viene con algunas taras de serie, algunas ajenas a nuestra voluntad, pero que bueno, que más o menos vamos cumpliendo con los objetivos y con las fases del mismo, ¿no? No les voy a enumerar todos los objetivos porque son muy transversales, también vinculados al tema de la divulgación, pero sí me gustaría señalar el interés por 2 fases, que son las 2 fases que se conservan mejor en el yacimiento, en superficie, que es el tránsito del final del siglo II a.C. en uno de las dos elevaciones, se encuentra a prácticamente 30 centímetros de profundidad, y la otra elevación que fue desmantelada en los años 70 hasta niveles del V, pues tenemos el siglo V a.C. a, pues nada, debajo de la capa de hierba, vamos, a 5-10 centímetros de profundidad. Así que nosotros nos hemos planteado excavaciones en extensión y poca profundidad, con la idea de, además, abarcar dos periodos que son muy desconocidos en el Bajo Guadalquivir. El periodo republicano, sobre todo el siglo II, y el de la transición, lo que nos trae hoy aquí, la transición del siglo VI al siglo V, que pudimos testarla en la campaña preliminar y luego en la campaña, sobre todo, del año 2019. El desarrollo de los trabajos, lo voy a pasar rápido, hicimos una topografía, una prospección geofísica,
en los primeros años, una limpieza de perfiles, porque el yacimiento, al haber sido una cantera, lo que nos ofrece, después de la desgracia de haberlo perdido, lo que sí nos ofrece es un perfil continuo de varios cientos de metros de longitud, con toda la estratigrafía de suelo a techo, desde la fundación en el siglo VIII hasta su abandono en torno al 110 a.C. Excavaciones en extensión y, bueno, en cuanto a los resultados, está claro que el interés, ¿no?, ya empezamos a detectarlo en la propia limpieza de perfiles, donde pudimos establecer una comparativa entre los perfiles que habíamos obtenido nosotros y todas las estratigrafías de las excavaciones de los años 70, lo cual nos permitió hacer un primer ensayo de correlación. Como lo comentamos en el Congreso anterior del 2018, pues voy a pasar rápido, pero simplemente comentar que esa limpieza de perfiles nos ha permitido detectar una serie de niveles de abandono posteriores al siglo VI, y niveles de abandono con espacios muy precarios de hábitat, de fogatas, en fin, contextos muy similares a los del abandono, por ejemplo, del templo de Coria del Río, del santuario de la antigua Caura, que son pequeñas fogatas sobre niveles de vertido masivo. Y a partir de aquí lo que nos encontramos es una remodelación del hábitat que parte de una serie de cimentaciones masivas, de amasados de tierra, que son como grandes bloques de adobe que sirven de cimentación, como dados de cimentación, sobre los que se construyen los primeros muros ya del siglo V en una secuencia continua de ocupación que ya nos lleva prácticamente hasta época tardo-republicana, ¿no? Aquí tienen alguna imagen de los muros del siglo V, de una nueva fase, casi, no voy a decir es novo, pero sí es una urbanización nueva, pero que mantiene la tradición constructiva previa y en muchos casos la propia orientación de los muros. Como ven, los perfiles pues son muy ricos en matices, ¿no?, y en información prácticamente sin necesidad de excavar, ¿no? Detalles sobre pavimentos, sobre contextos de uso, muchos detalles constructivos que ahora mismo no da tiempo de detallar, pero sí cómo, digamos, esto nos permite corroborar una secuencia continua. Como ven, los pavimentos, estos son pavimentos de arcilla roja apisonada, con cal, los niveles de pavimento, cómo se encuentran intercalados por niveles de amortización de las viviendas y de nueva construcción. Estos son amortizaciones intencionales de las viviendas para volver a construir encima, y tenemos secuencias continuas de 3, 4, 5 viviendas en los perfiles. Las excavaciones en extensión, y esto es la principal novedad de los últimos años, pues nos ha permitido estudiar contextos ya en excavación. Principalmente una que hemos realizado aquí, justo en el lugar donde la prospección geofísica nos indica la presencia de horno y que se encuentra a pocos metros de la excavación realizada en el año 74, buscando el mismo contexto productivo que se excavó hace 40 años. Y otra que hemos realizado aquí, el corte 3, en esta parte de aquí, donde, como pueden ver, hay una mancha longitudinal que se interpretó por los colegas los colegas de geofísica como un posible muro, una estructura masiva de cierre del poblado, que se encuentra además, como pueden ver aquí en la topografía original, muy cerca del borde original del cerro, ¿no? Bien, efectivamente había hornos. Estábamos excavando la misma cota y estábamos excavando al lado de los hornos que se descubrieron en los años 70. Hornos de cerámica, otras estructuras probablemente relacionadas con la decantación o con la preparación de la cerámica. La novedad es que además de eso salieron hornos, junto con los hornos de cerámica salieron hornos de reducción de cobre, además algunos de ellos rellenos todavía de cobre o de escorias de cobre. Bien, una novedad interesante, la convivencia de dos tipos de producción, con una cronología que más o menos mantenemos en la que se dio originalmente, de finales del quinto, principios del cuarto, pero lo interesante es que mientras íbamos excavando y descubriendo los hornos, iban apareciendo unas alineaciones de muros de una fase previa que había sido abandonada durante un tiempo, porque lo que nos encontramos son los restos de la amortización y del abandono de esos muros, y alterada posteriormente por la construcción de estos muros. Hemos hecho un pequeño sondeo aquí y tenemos unos entre 20 y 30 centímetros de alzado de adobe, y nos lleva a una fase previa que puede ser de finales del sexto o principios del quinto.
con lo que hemos excavado de momento no tenemos elementos de juicio como para poder afinar la cronología, pero nos encontraríamos ante de las pocas fases de transición que tendríamos del periodo de la primera a la segunda del Hierro en este tipo de contextos urbanos del Bajo Guadalquivir, que es el objeto de la siguiente fase del proyecto. Aquí pueden ver además las estructuras de bancos cubiertos de enlucido de cal, ¿no? Enlucido blanco, ¿no? Que puede ser también de otro tipo de material, de caolín, pero esto es enlucido de los bancos que se adosan a los muros, ¿no? Y con los contextos cerámicos vinculados, ¿no? Que nos remiten a ese probablemente principios del siglo V, finales del VI. Además de una serie de elementos constructivos que estamos ahora mismo estudiando, como estas improntas vegetales, que de momento, después de mucho pesquisar, Livia Tirabassi, que no sé si se encuentra por aquí, está buscando paralelos, de momento la teoría que estamos barajando es que sean las improntas de la techumbre caída en el suelo de las viviendas, ¿no? O mejor dicho, en los niveles de derrumbe de las viviendas, puesto que el suelo se encuentra a unos 20-30 centímetros de profundidad. Bien, precisamente el sector excavado por Livia Tirabassi nos permitió confirmar la presencia de esa posible muralla de cierre, un gran amasijo de adobe, probablemente modelado in situ, al principio sin forma definida más allá de 2 metros de ancho y toda la longitud del corte, pero que después de 2 tardes sevillanas de junio, pues empezaron esos adobes a contraerse y a dilatarse y empezaron a aparecer unas llagas entre los grandes módulos de adobe con unos 50 centímetros de distancia entre unos y otros, lo cual nos invita a pensar que se estaba utilizando un patrón métrico que todos conocemos y que se repite en muchos de estos yacimientos. Lo interesante es que esta muralla se fecharía en el siglo V-IV, con lo cual había una perpetuación de esas formas constructivas. Bien, ya está, pasamos a las conclusiones, ¿no? Bueno, pues además, pues muy rápidamente, bueno, pero ya estamos en las conclusiones. Pues eso. Bueno, pues hay un aparente hiatus en la ocupación de duración indeterminada, pero que viene a coincidir grosso modo con el hiatus que se detecta en otros yacimientos del territorio. No significa que no se habite, significa que no se habita, o al menos no hay una continuidad en la vida urbana durante un tiempo. Se reactiva en torno al siglo V con una gran reforma en la zona de hábitat y la instalación de un barrio alfarero en el sector más occidental, cercano al río Guadalquivir, y la construcción de un muro de cierre del poblado que parecen coetáneos, pero no podemos descartar que tengan antecedentes porque no hemos llegado a agotar la estratigrafía. No obstante, a pesar de ese hiatus, hay una continuidad entre el hierro 1 y el hierro 2, lo que se refiere a patrones urbanísticos, modelos arquitectónicos y técnicas constructivas con la libertad propia de la arquitectura doméstica. Esto no es Cartella, esto no es Turuñuelo. Aquí nos encontramos con una gran libertad, porque en el fondo es casi autoconstrucción, que siguiendo unas ideas y unos patrones heredados, pero también buscando soluciones que se adecúen a las formas de vida y a las características ambientales del Bajo Guadalquivir, ¿no? Un mantenimiento de materiales, técnicas, orientaciones, etcétera, y como digo, esa adaptación de los modelos a unas características geográficas muy concretas que dan lugar a soluciones y detalles constructivos con una gran personalidad que permiten definir también pues, esa identidad en términos arquitectónicos que tiene la arquitectura doméstica del Bajo Guadalquivir y que bueno, evolucionará a lo largo de la Segunda del Hierro y que también es muy personal, aunque ese no es el objeto de esta charla, de cómo se romaniza. Así que, muy bien, muchas gracias por su paciencia. Bien, ¿no? Esta intensa sesión de arquitectura y damos paso a, no me acuerdo ni de tu apellido, a Rodríguez González, que habla en nombre del equipo inmenso, no voy a decir todos los nombres, Esther, del Turuñuelo, con la ponencia a comunicación Construyendo Tarteso, novedades en torno a la arquitectura de tierra del yacimiento de Casas del Turuñuelo, Guaraña, Badajoz. Tiene la palabra. Muchas gracias, Ana. Bueno, muy buenos días. Como comentaba Ana, pues vengo en representación de la parte arquitectónica, en este caso de Construyendo Tarteso, una de las líneas de investigación que tenemos dentro de este proyecto, para presentarles las novedades en torno a la campaña de excavación que hemos finalizado apenas hace unas semanas en el yacimiento
y bueno, pues las primeras ideas que hemos ido construyendo en torno a, bueno, a lo largo del desarrollo del propio trabajo de campo. Ya saben que Casas del Truñuelo es un edificio construido completamente en tierra que pertenece a la categoría de asentamiento de yacimiento oculto bajo túmulo, que nosotros denominamos, tiene un excelente estado de conservación. Iniciamos las excavaciones arqueológicas en el año 2014, tuvimos un parón entre 2018 y 2022 por las cuestiones administrativas y este año por fin hemos podido volver a retomar los trabajos en el yacimiento. Hemos enfocado la excavación en varias áreas. Por una parte, la zona sur, donde ya conocíamos una de las habitaciones, teníamos que finalizar la excavación del pasillo sur que rodeaba el patio y luego dos de nuestros objetivos de esta campaña era conocer cómo funcionaban tanto la entrada este como la entrada norte al patio. Si recuerdan, sobre el patio del edificio localizamos un importante sacrificio de animales y bueno, había que empezar a dar contexto también a estos restos de fauna. De la parte superior del edificio ya conocíamos la estancia 100, la habitación norte donde aparecieron los restos de un individuo inhumado y la estancia sur que denominamos del Panquete. Todas ellas ya los resultados preliminares ya han sido publicados. Nos centramos en la parte sur porque bueno, localizamos uno de los vanos de puerta que nos parecía un área interesante para conocer cómo seguía estructurándose el edificio. Y en este espacio hemos documentado una estancia de sección cuadrangular. No hemos completado su excavación, pero nos parecía interesante traer los resultados tanto por el hallazgo de un importante conjunto de cerámica a mano en muy mal estado de conservación por el elevado nivel de humedad del propio yacimiento y una segunda bañera, sarcófago similar de la misma piedra, una calcarenita procedente del Valle del Guadalquivir, la misma piedra de la bañera que ya teníamos localizada en la estancia 100. La única diferencia, además de su tamaño, aquí la ven, bueno, le creamos un pequeño testigo porque está completamente tirada en el relleno de la propia habitación. El mayor cambio es que en este caso esta bañera sí se encuentra decorado con este sistema de sogueado que debió de, bueno, pues rodear toda la pieza. Es muy significativo porque ya en el año 2018 localizamos un primer fragmento con este tipo de decoración que además por el corte recto parecía proceder de una cornisa. La localizamos entre las pelvis de los caballos del sacrificio del patio. Nunca imaginamos que pudiera pertenecer a una bañera, sino que lo relacionamos con un elemento más arquitectónico, pero es un símbolo de la destrucción del propio yacimiento. Lo rompen absolutamente todo y lo van tirando por estancias diferentes. Luego, ya poco a poco vamos bueno, pues montando todo el puzzle. Y quizá esta bañera es uno de los elementos más significativos. Esta estancia es arquitectónicamente también muy interesante porque es la primera habitación en la que documentamos la línea de pavimento en el perfil de la estancia. Se han encargado de romper ese pavimento para empezar a rellenar la habitación desde la planta inferior hacia arriba. Porque, bueno, he olvidado decir que la habitación sur 2 corresponde a la planta superior del edificio. Es también muy interesante porque justo bajo esa línea de pavimento hemos conseguido recuperar algunos de los agujeros de poste donde habrían ido enclavadas las vigas que corresponderían a la techumbre, en este caso de la habitación inferior. Cuando avancemos en la excavación de esta estancia, porque nos hemos quedado en un nivel todavía muy superior, bueno, pues es muy interesante porque por primera vez, sin tener que sacrificar ningún pavimento de ninguna estancia de arriba, vamos a conocer cómo se estructura el edificio desde los cimientos y el zócalo de piedra hasta la planta superior. Otra de las áreas en las que nos hemos enfocado es, como les comentaba, el patio y los dos accesos, tanto el norte como el este, en ambas áreas del yacimiento. Una de las primeras estructuras que hemos documentado en el sector este, en el corte rectangular que planteamos, bueno, pues este pasillo, que hemos denominado pasillo de la pileta, es un pasillo de muy pequeñas dimensiones, que además su circulación está cortada por esta pileta, construido completamente en adobe o protoladrillo. Podemos discutir en este sentido. El hallazgo de estos módulos constructivos nos ha llevado a iniciar un proyecto de investigación, tanto con el IGEO de Castilla-La Mancha como con la Universidad de Helsinki y el Instituto Demócritos de Atenas, para realizar un muestreo completo del yacimiento y determinar, bueno, pues la composición de los morteros, la definición tecnológica, la identificación de los materiales, sus propiedades mecánicas, es decir, intentar determinar qué diferencias constructivas hay entre las diferentes estancias del edificio.
con el objetivo de determinar también su singularidad o, bueno, si existen diferentes fórmulas en función de la funcionalidad que posteriormente se le dé al espacio. Asimismo, hemos empezado el desarrollo de un estudio macroscópico in situ en el propio yacimiento para no tener que tomar muestras constantes en el propio edificio, que ya pues nos está permitiendo documentar restos de fauna y de vegetación que se emplean en la fabricación de los morteros, e incluso en el vestíbulo hemos conseguido identificar varios grafitos realizados a posteriori después de haber aplicado el revestimiento al muro que lo decora. En esta estancia de la pileta, hemos recuperado nuevos restos de fauna, un nuevo caballo, un nuevo perro, que vuelven a repetirse y que forman parte de ese sacrificio, junto pues con un elenco de materiales que mantiene la misma línea, pues un nuevo caldero, varios braseros de bronce, también en muy mal estado de conservación por el elevado volumen de oxidación que presentan estas piezas. Muy interesante este espacio porque sí hemos conseguido recuperar parte del herraje de la puerta, en este caso incluso una de las bisagras ubicadas todavía in situ en el muro, que nos va a permitir remontar pues cómo se estructurarían o cómo se construirían esas puertas de madera que separaban los espacios. La puerta era uno de los espacios que más quebraderos de cabeza nos daba, porque pensábamos que era una de las posibles accesos para el acceso de los caballos y porque se ubica justamente frente a la escalera del patio. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa al documentar que no existe tal puerta en este acceso sin embargo hemos localizado una especie de podium o escalinata para sentarse, pero sí hemos conseguido recuperar una nueva escalera, en este caso de adobe, no tan monumental como la que preside el patio, pero que confirma una de las hipótesis que ya teníamos, que era el uso de las terrazas perimetrales como zonas deambulatorias. Ahora ya con esta escalera pues ya tenemos el acceso a las plantas perimetrales y superiores del patio. El segundo área era esta puerta norte, donde habíamos documentado un gran derrumbe en el año 2018 mientras excavábamos el sacrificio de animales. Siempre pensamos que podía ser otro acceso monumental al edificio, quizás a lo mejor en codo, pero pues el desarrollo de las excavaciones el Turuñuelo nos ha vuelto a dar un giro arquitectónico, en este caso porque hemos documentado un cerramiento con unos muros construidos en adobe, con unos revestimientos además muy interesantes, que nos han permitido detectar la existencia de una segunda fase constructiva. Es decir, el patio en origen fue cuadrangular, como siempre habíamos imaginado, porque no tenía sentido que la escalera ocupara un espacio esquinado, por así decirlo, en un patio de estas dimensiones cuando se trata del elemento arquitectónico más destacado. Ahora, cuando eliminamos esa segunda fase o ese añadido de muro que teníamos, pues ya conseguimos un patio simétrico. Ahora habrá que empezar a individualizar todas esas fases constructivas para ver, pues cuántas remodelaciones, por así decirlo, tiene este espacio, incluso la propia escalera. Simplemente como detalle, los muros que decoran los revestimientos que decoran los muros de este espacio son muy significativos y van a aportar un gran volumen de información, entre otras razones porque conservamos las huellas dactilares de la aplicación de ese mortero, que posiblemente se hizo en una última fase y de manera bastante rápida, y de ahí que no nos hayan preocupado quizá en regularizar, por así decirlo, el revestimiento, y sin embargo ahí nos queda una documentación que a nivel etnográfico también nos permitirá hacer pruebas de mortero para ver resistencias, capacidad a las diferencias climáticas, etcétera. Y con esto, un breve y rápido resumen de lo que ha sido la campaña de 2022 en Casas del Turuñuelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Del Turuñuelo por traernos siempre estas novedades casi en directo. Pasamos ahora al equipo de la Universidad de Huelva. Presenta a Clara Toscano Pérez. Un momento. Pues pasamos tras esta breve modificación por parte de la organización. Pasamos sin más dilación a la conferencia de Clara Toscano Pérez, Juan Manuel Campos Carrasco y Alejandro Cano Pérez. El área portuaria de la ciudad de Huelva, origen y evolución del siglo IX al VI a.C. Bueno, antes de nada voy a ver hasta dónde me llega la voz. Espero que 10 minutos y 10, 11, ¿no? Bien, claro. Bueno, muchas gracias por aceptar esta propuesta.
Excuso al profesor Campos, que no ha podido venir. Como podrán suponer, lo ambicioso del título hace que la mayor parte de las cuestiones las veamos de manera somera, por no decir superficial, pero bueno, ya podremos ampliar en el futuro. Tenemos que empezar por el propio origen de la ciudad de Huelva, relacionado íntimamente, estrechamente con la propia existencia de su puerto. En esta comunicación vamos a ampliar brevemente lo que expusimos en el Congreso de Tarteso, el último celebrado en Mérida, y vamos a resumir también todo lo que podamos para poder centrarnos en esas novedades. Bueno, esto no es el Turuñuelo. Como Huelva no es el Turuñuelo, ya quisiéramos, ¿verdad?, muchos de los aquí presentes que tienen que lidiar con los problemas de excavar en una ciudad histórica superpuesta, con todo lo que eso implica. La imagen de la derecha es de una servidora, hace escasas 3 semanas, intentando extraer un artefacto cerámico completo que se encontraba en el freático, que se deshacía conforme intentábamos extraerlo. Entonces, bueno, lo pongo no para justificar ausencia de datos, que obviamente están, sino para que comprendan las limitaciones que tenemos cuando estamos hablando de la ciudad de Huelva, ¿no? En este caso, además, estábamos en niveles del siglo VIII, no hemos agotado registros, pero no podemos agotar registros porque hemos llegado a la cota de afección de la obra. Entonces, bueno, esto es un problema añadido más que tenemos al investigar en esta ciudad tan rica como importante arqueológicamente hablando. Ese es uno de muchos de los problemas, pero el más significativo quizá. Otro de los condicionantes es la propia topografía de la ciudad. Ya saben, nosotros denominamos estas elevaciones que tenemos como cabezo. No se trata más que Huelva es una península, un paleoacantilado flandriense, y el resultado son estos cabezos de unos 50-70 metros de altura sobre el nivel del mar, y la propia erosión de estos cabezos hace que esté en constante evolución, ¿no? La topografía de la ciudad está en constante evolución, y que haya solares contiguos en los que en uno demos con restos del siglo VIII a 50 centímetros de profundidad, y en otro contiguo estemos a 2,5 metros, 3 metros de profundidad. ¿Cuál es el problema nuevamente? Pues que si, como la mayor parte de las actividades arqueológicas están vinculadas a proyectos urbanísticos, si la cota de afección no supera la profundidad, una profundidad determinada, pues nos quedamos sin información sobre ese solar. Bueno, no quiero dar más pena, vámonos a lo que tenemos. Ahora, que es mucho. La ciudad de Huelva, sabido por todos, se convirtió en uno de los puntos comerciales principales del Mediterráneo, sobre todo a partir del siglo VIII, como consecuencia del intercambio de metales procedentes de la faja pirítica ibérica. Ónova, por su posición, debió contar con una serie de edificios necesarios para la vida en una ciudad portuaria y que giran en torno al santuario. Aquí tenemos el famoso santuario de Méndez Núñez con alguna imagen inédita, tienen por aquí, que será publicada en las actas del Congreso de Mérida. No pudo ser excavado en extensión, pero se localizó un santuario de los siglos VIII al VI, donde se encontró el túmulo fundacional, zona para sacrificios rituales, hogares para preparación de ofrendas, banco corrido, etc. Según los arqueólogos responsables de la intervención, hubo un evento natural repentino. No vamos a entrar en detalle porque ya el profesor Martí Aguilar ayer nos dio buena muestra de ello. Sí que contextualizar el hallazgo y la publicación de estos materiales cerámicos que publicó magistralmente Fernando González de Canales, pero tenemos que incidir en que publicó un 9% del total exhumado. Fue muchísimo, fueron 7.936 piezas, pero suponen solo un 9% del total exhumado. Si al resto que tenemos, a lo que le sumamos los materiales que fueron recuperados en las intervenciones de Osuna,
Tenemos un total de 300 cajas que están almacenadas en el museo y que no se han estudiado. Es un trabajo que nos queda pendiente. Desde aquí lanzo el testigo también. Si algunos investigadores quieren ayudarnos, estaremos encantadísimos. Bueno, como decía, los materiales fueron escrupulosamente estudiados. Aquí nos limitaremos solo a los que están estrechamente relacionados con la función portuaria. Un ancla, por ejemplo, de roca ostionera que tienen aquí, evidencias de hierro fijadas a maderamen de barco, el propio maderamen en sí mismo y un conjunto de 4 ponderales de plomo aquí, correspondientes al sistema ponderal fenicio. Lógicamente, al defender su vinculación con la de un santuario con fuerte advocación cosmopolita, ¿no?, y hospitalaria, tenemos que traer a colación la importante presencia de elementos griegos que hay en la ciudad de Onova. No vamos a entrar aquí porque estoy viendo el tiempo que queda y suena la alarma. Nada, no queremos. Está además magníficamente publicado, así que seguimos. Por supuesto, en las cercanías del santuario, multitud, innumerables evidencias relacionadas con la actividad comercial del puerto. Edificios, almacenes, con cerámica relacionada con la producción metalúrgica, etc. Y algún detalle de algunos de los edificios más singulares localizados, en este caso en la calle Palacios, que podrían corresponderse o bien con un edificio con graderío o con una escalinata de un edificio bastante grande. Bueno, como les decía, evidencias múltiples del área metalúrgica, sobre todo al norte del santuario. Y aquí me quería detener, 3 minutos nos da. Aquí me quería detener porque actualmente estamos trabajando en este solar, es el antiguo edificio de Hacienda, curiosamente, en la calle Constitución número 2. Nos encontramos en fase de estudio. De hecho, les voy a enseñar alguna imagen del viernes que he podido meter a última hora. Nos encontramos, por supuesto, en fase de estudio, pero podemos avanzar algunas cuestiones, algunos datos, además significativos para la comprensión histórica de la ciudad. La cronología que tenemos, la cronología protohistórica, va de los siglos VIII al VI, VIII como mínimo, porque no hemos podido agotar registro, como hemos comentado. Documentamos estructuras pétreas de adobe relativamente bien conservadas. Esto es una muestra de la totalidad, con diversa funcionalidad: muros de cierre, escaleras, muros divisorios internos, pilastras, hornos y posiblemente algún banco corrido también. La técnica edilicia, pues es la típica del resto de la ciudad, no vamos a detenernos en ella porque me gustaría detenerme más aquí. Les he dado un poco de pena antes, pero hemos podido sacar algunos elementos en un muy buen estado de conservación. Nos ha permitido además exhumarlos y poder excavarlos en el laboratorio, con lo cual podemos mandar analítica muchísimas de ellas. Incluso aquí están los compañeros de la Universidad de Tübingen, que estaba por aquí Elena, haciendo el análisis, tomando la muestra para el análisis de lípidos, a ver qué resultado nos da. Y después un repertorio cerámico muy rico, cronológicamente, funcionalmente. Tengo saturados a muchos de los colegas presentes, mandándole constantemente las dudas que me van surgiendo, y creemos que cuando tengamos el estudio completo va a poder darnos bastante información, y además información en estratigrafía, que es de lo que adolecemos un poco en la ciudad de Huelva, ¿no? Bueno, no voy a hablarles de la joya porque además hay unos compañeros hablando sobre ello, solo que no se nos olvide que estamos hablando de la parte baja de la ciudad. En la parte alta tenemos el área sacra y de necrópolis, que sería la joya, el Parque Moré, que estaría por aquí el Parque Moré, aquí la joya y el Cabezo de San Pedro. Por último, para terminar con estos 25 segundos, hay una clara diferencia entre la zona alta de la ciudad, la funcionalidad de la zona alta y de la zona baja, y podemos concluir que la extensión, la grandísima extensión del área portuaria, nos lleva a plantear que la Onova protohistórica va más allá de una ciudad portuaria, sino que se trata más bien de un gran puerto con ciudad. Muchas gracias.
presentamos ahora a Becky Martin, que va a traernos las dos comunicaciones dedicadas a Teldor. The first communication, Hellenistic Temple of Teldor, part 1. Hi everyone, it's a pleasure to be here, and I want to thank the conference organizers for putting together such a wonderful program. Clearly I am not Ilan Sharon, but I am reading his paper today. It's a project that we've worked on together for over 20 years, but intermittently, and we are preparing for publication at this time. The temple we're talking about today is Hellenistic, and first appeared in the 2000 season when the site was directed by the late Ephraim Stern, and it became more interesting in subsequent years, especially in 2018, when the site was co-directed by Ayala Gilboa and Ilan Sharon. So we want to begin by thanking these directors, past and present, and the many students and colleagues who helped bring this work to fruition. We begin here with a map showing Dor's approximate location on the coast, and on the left, a photograph looking south, showing its situation along the Carmel, and reminding us of the site's natural base. Dor's a good site for investigating the Hellenistic period because of its relatively good preservation within a continuous operational sequence dating from around 500 BCE into the Roman era. At right, we can see the excavation areas up to the 2016 seasons. I'm mostly going to speak about the area area D1 over here. And at left, a brief historical sketch of Dor and the periods relevant to our work today. Dor, we know, was called Doros or Dora in ancient sources. It was abandoned in the later 7th and most of the 6th century, and from approximately 500 BCE was resettled under Sidonian control. It has several phases of Persian occupation as well as several phases of Hellenistic. The first major Hellenistic phase begins archaeologically in the second quarter of the 3rd century BCE when the city was under Ptolemaic rule. But the temple I'll be talking to you about today dates to the 2nd century BCE when the site was under Seleucid control. At right, you can see an impression of the streets and major structures from Hellenistic Dor. Note especially the Ptolemaic era constructions on the east side of the Tel. You can see here the city wall and gates, as well as a residential area. And at the south, area D, you can also see Ptolemaic era construction. It's a bit small, I'm sorry, but this building here in pink and the one in orange, which I'll show you again in a moment. North of these, we see Seleucid era construction, the temple we're talking about today, which is the wee box here in purple. Still later was built a twin temple to it, which you can see here in blue. So as you can see, Area D overlooks the southern harbor. In both the Persian and Hellenistic periods, this area has produced an unusual quantity of figurines relative to the rest of the site, including the kibali that you see here. This area also produced the Nike acroterion that I'll talk about more later, and you can see on the left here. And finally, it also produced some materials not associated with temples, the gem of Alexander and the fine floor mosaic that you see on the screen as well. Because of this quantity of figurines, it's likely that Area D had some type of religious activity predating the discovery of the temple that we're going to talk about today, but we have no architectural footprint, so we're not exactly sure what the nature of that activity might have been. So the temple we see is the earliest temple dating to the Seleucid period, again, that we have at Dor. So let's look at some of the major Hellenistic structures in Area D, beginning with a large complex that we refer to as the Hellenistic building complex. It was built in 2 phases. It has a main building here in orange and a southwestern wing that you can see in pink, where the preservation is especially good. We don't know the full extent of this structure, especially the orange building, but we know it covered over 800 square meters, possibly rather more. At Dor, wall construction is an important indication of both continuity and change.
Associated with the new city wall and with the main building, we find a technique called compartment building that was new to Dor and is characterized by the use of small ashlars, which you can see here, and then ashlar frames that make boxes that were filled in with smaller stones. This type of construction appears at Dor only in the Ptolemaic era and never shows up again. So it's very clearly associated with this particular building project. Interestingly, the southwestern wing of the same Hellenistic complex was not built using this technique, but rather was using a variation on the atalaio technique, which is familiar from Dor. We call pseudo-talaio because the frames are offset in each course. Last but not least, we can date this structure. Now we can date the structure, okay. It was filled with really massive amounts of pottery, the latest of which points to a 3rd century date. And critically, this coin of Ptolemy II was found in this area, sealed under the south wall of the main building. Similar coins were found in the gates areas, dating this construction to the 270s BCE. Okay. Now we turn to the temple itself, which we call Monument A, seen in the yellow area at left, and again is the purple building on the right. As you can see, this area is extremely complex stratigraphically, thanks to intensive rebuilding in the same spot. The many walls that you see in the left photograph are found within about a meter of the modern surface and date from around 500 to the 3rd century CE. One consequence of the intensive building is that Monument A lacks floors, so we approach the dating through stratigraphy. In this area, there are 3 main constructional episodes that can be seen in the schematic at right, from earliest to latest. We have the southwestern wing, which is now in blue, Monument A itself, and what we think might have been the wall of its temenos, which belongs to Area D1's local phase 3 and is now shown in green, and then an industrial structure that belongs to a later Roman phase in pink. You'll also see that there's a small bit of blue in here. This is a pier that we know belongs to some aspect of the earlier Ptolemaic structure. Because of its construction technique, it's also compartment built. And finally, I just point out the section at bottom left, giving you a sense of how these walls relate to one another. A very brief look at the stratigraphic sequence within the podium. Bearing in mind that Monument A is our local phase 3, we can see 2 earlier phases preserved inside, including the Ptolemaic era pier that I mentioned just a moment ago, and some Persian era or phase 5 structures, a wall here and an installation just above it. There were some interesting finds within the podium that were found below the level of the floor, including the deposit you see in the top of the screen of 12 what we call Dor type 6 closed lamps and 4 astrologoi. These lamps are popular at Dor and date from the 4th to the 2nd centuries BCE. So this could be a foundation deposit for our temple or could belong to an earlier structure. The elevation does not determine which of those 2 functions. And I want to point out also that we found inside this area an ostracon, written in Phoenician but on an attic pot. We've seen a few of those already today. This too is a bit chronologically difficult because the bowl very clearly dates to the 4th century BCE, but the inscription as dated by Philip Schmitz seems to be later, belonging to the 3rd or perhaps early 2nd century BCE. Pottery from below and above the floor levels helps to refine the chronology a bit. Pottery below the floor level appears to be mostly constructional fill, by which we mean small sherds that are very worn and mostly small. I said that twice, they're that small. This material was read by Barak Monikendam Givon and was determined to belong to our local horizons D and E, the chronological range of which you can see here on the slide. So the proposed chronology of Monument A is supported both by what is found below floor level and what it lacks, but is of course imperfect because of the missing floors and the intensive building in this area. So with caution,
we've determined that the latest pottery below the floor level of the temple dates to circa 150 BCE, meaning that our temple was built during a period of Seleucid rule and stood during some turbulent episodes, including the siege of the 130s. The date when the temple went out of use is still more difficult to pin down, but it's possible that Monument A stood as late as the 1st century CE. Thank you. Thank you very much, Becky, for the... Thanks again for those of you who have stayed. My name is Becky Martin, and I am happy to share with you some news about a Hellenistic temple at Dor, this time focusing on architecture. Again, we refer to this structure as Monument A. So on the left here, we can see a stone-by-stone plan of Monument A and the structures built above and below it. As I just mentioned a moment ago, it comes from the part of Dor overlooking the site's southern harbor, which we call Area D1. As the plan shows, this is an intensively excavated part of the site. Monument A, as I just argued, was built around 150 BCE and stood probably until the 1st century CE. Important for this paper is that construction belongs to a period of Seleucid rule, which at Dor, as at many sites in the southern Levant, is a period marked by increased trade contacts, seen clearly in the archaeological record, by imported pottery. So here we can begin to make sense of the plan, which is in green. You can tell we've been working on this for a long time because the phasing colors have changed. I apologize, but now green is what we're after. So the green structure at left and also on the right there. We'll see in a moment that it was built on a podium. The footprint is rectangular and measures around 6.25 by 10.2 meters. We know that this building faced east because it has a porch, the foundations of which are partially preserved here, and because later walls, seen in this image in yellow, were abutting the backside of it. As I mentioned earlier, sometime after Monument A was constructed, a twin temple was built to the north of it, seen here in yellow. And it's for these reasons that we have interpreted these structures as temples that face east. We do not know, however, which god or gods they were dedicated to, as there are no historical references to these temples, no inscriptions, and sadly, very few finds that are cultic in nature that were found inside the structures or in their immediate vicinity. Just a little of the superstructure of Monument A was preserved at the building's southwest corner, immediately below modern surface level. The corner shows that the structure's podium was made with ashlars. On top of that, we can see the structure's tikobate, or its wall base, which still has some remains of stucco here, and that one stone that's above it shows that the tikobate was molded. The stone used is the local kurkar, but the construction method is new to Dor, appearing for the first time in this construction. Its style fits our perceptions of Greek or Macedonian occupation. Only in 2018 was the foundation trench excavated fully. The pottery remains were mostly disappointing because of later construction, but the wall construction itself was again very interesting because although the superstructure looks rather Greco-Macedonian, the foundations are totally local. As you can see here, they were constructed in the same pseudo-talaio technique that we find all over the site before and after Monument A was built. So this work takes us to the question of the temple's appearance. How Greek did it look, or how Phoenician? Was the temple, like its construction methods, some combination of the two? Because so little superstructure remains, we can only begin to answer these questions one of two ways: by looking for superstructural elements reused elsewhere on the site, and by looking for parallels outside of Dor. Elements of Doric architecture are found in reuse in many areas of the site, but especially in Area D, where Monument A is located.
Here we can see a couple of Doric capitals made in the local Krokar that were discarded or reused in wall construction. We can also see unfluted column shafts that I think somewhat bizarrely were cut into pieces, as we can see in this wall here, which is typical, again, to create that kind of pseudo-talaio construction. Last but not least, we also found in Area D the Nike I mentioned in the last presentation, that Ilan mentioned in the last presentation. You can see it here. We know from its scale and also the way that it's finished that this would have served as an acroterion. She too was found in reuse. You can see the wall into which she was built. So here's our Nike, kind of hanging out on her side. And you'll see that also in this Roman wall and in front of it, we have some discarded Doric elements. In 2003, we published some of these architectural elements along with the reconstruction that you see on the far left that took one of the Doric capitals and one of the preserved bottoms of the column, at least what we thought was the preserved bottom, and used parallels to think about proportions and the approximate height of the structure to which these Doric elements belong, and the Nike also belongs. But at the time, we didn't have a structure that seemed to fit. So we attributed it to an as yet undiscovered temple or propylon, dating perhaps to the late 3rd or the 2nd century BCE, according to the pottery remains. I'll come back to this dating, but for now we'll note that Doric elements are by far the most popular at Dor. I know I'm saying the word Dor and Doric a lot. There might be a relationship there as well, making it the likely order for the stone columns of Monument A if we suppose that it had stone columns. Also near Monument A were found hundreds of fragments of stucco, some molded and some painted, all of which are awaiting a complete study. Among these finds were fragments of stucco triglyphs, which point again to the possibility that Monument A was Doric. The fragment at far right is gently curved and painted blue, suggesting that some architectural elements also were colored. We can't know for sure how many of these fragments belong to Monument A or to how many phases of the structure, but some certainly could fit. And of course, we know from the one in situ corner of the superstructure that the building was covered with stucco. The search for parallels for Monument A has been instructive but inexact. Podium temples that could be Hellenistic in date have been identified at a number of local sites seen on the map, but it's difficult to know how reliable the dating is of most of these structures, which is an important question because in this region, the podium-style temple becomes very popular in the Roman era. With caution, we found two good examples, one from Gadara in northwestern Jordan and another from Omrit in the Hula Valley of Israel. So the plans here are shown to scale, indicating that the temple at Gadara is larger than Dor's, and of course it has other differences like the interesting vaults that are underneath its floor. But the parallels are there. It clearly has Doric elements. Note that its larger size may allow for the tetra-pro-style reconstruction that the excavators have given us here, so 4 columns across the front, although perhaps it had only 2 central columns and a distyle and antis plan, which we'll see examples of in a moment. The Gadara temple excavators also found masonry-style frescoes, and the last parallel of note is the chronology. Gadara was at least begun in the Seleucid era and seems to have stood until the 1st century CE. I'm hitting the laser, sorry. All right, the early shrine at Omrit offers another interesting but inexact example. At just over 5 by 8 meters, it's a bit smaller than Monument A in size, and it had a temenos wall as well as masonry frescoes. Unlike Monument A, the early shrine at Omrit has a deep porch, which is reconstructed as tetra-pro style, again with 4 columns in the front, and the order seems to have been Corinthian, which suits its relatively later date. So here we see a lineup of podium-style temples, and we can also see that I submitted my PowerPoint from the airport in Lisbon because this is not supposed to be here, so apologies. We'll see them again in a moment. But the point is, if we're correct in understanding these structures as pre-Roman,
belonging to the 2nd and 1st centuries BCE, it would be interesting to reconsider how and under what circumstances the podium temple first came to the region and why there's so much variety. The question is important because we know that the podium temple becomes very popular in Roman Syria, as seen here in two examples that are approximately to scale with Monument A. Even in Italy, we recognize the podium temple as not a purely Roman invention, as it drew on Etruscan architecture on the Italian peninsula. But we must, of course, also note regional development, that there was early and independent development in Asia Minor, as seen in the scaled-down image at far right, which is the temple to the mother goddess at Mamarikale near Pergamon, built by Philotirus in the early 3rd century BCE. Might it be possible that some of the earliest podium temples outside of Asia Minor point to Seleucid interventions? For now, we can only guess. So in conclusion, we can say with some confidence Monument A was a small Hellenistic podium temple with a temenos wall. According to our best evidence, it was Doric. It was probably distyle in antis, as you see here, had masonry-style decoration, both molded and painted. And although we can't be certain that it was the original location of our Nike Acroterion, the pottery evidence doesn't preclude this interpretation, so we show it here in this schematic SketchUp by Ilan Sharon. Thank you. Thank you very much, Becky. A mí misma, en nombre del equipo que firmamos la última de las comunicaciones de esta sesión. Nuevos datos sobre Gadir en época fenicia arcaica, el sector periurbano de calle Sagasta, esquina Callejón del Tinte. A ver si yo soy capaz de cumplir como el resto. Bueno, en esta comunicación presentamos un avance del nuevo yacimiento fenicio aparecido recientemente en el casco urbano de Cádiz. Se trata de un área de ocupación fenicia muy arrasada por la posterior nivelación romana, que sin embargo resulta de gran interés por varias razones. En primer lugar, porque presenta un horizonte material muy similar al resto de puntos fenicios arcaicos conocidos hasta el momento en Cádiz capital, Teatro Cómico, calle Cánovas del Castillo y calle Ancha, por citar los 3 puntos publicados. En segundo lugar, porque por primera vez se ha cometido el estudio pormenorizado de un contexto de este tipo. Se ha estudiado la cerámica, pero también los restos óseos de mamíferos, de aves, de peces, de moluscos, los carbones, los restos metalúrgicos y, por último, se han obtenido 3 fechas radiocarbónicas que presentamos. Un estudio exhaustivo que ha permitido llegar a conclusiones desde el punto de vista tanto cronológico como funcional y topográfico de la ciudad arcaica de Gadir, extrapolable en cierta manera al resto de los puntos conocidos. El yacimiento se sitúa en la esquina entre las calles Sagastas y Callejón del Tinto, el punto más septentrional de los documentados hasta ahora, donde además hasta ahora se descartaba que se extendiera la fundación arcaica, cuyo centro se sitúa en el yacimiento de Teatro Cómico. La intervención arqueológica vino derivada de la rehabilitación de una casa-palacio gaditana para su reconversión y explotación como hotel, por lo tanto los trabajos estuvieron condicionados a esta circunstancia. La excavación fue dirigida por Marcos Martelo Fernández, de la empresa Valteu, miembro del grupo de investigación Phoenix Mediterránea, que somos los que nos hemos hecho cargo del estudio. Los estudios concretos y analíticos han sido encargados a diferentes especialistas. La secuencia, los restos fenicios están muy dañados por la nivelación posterior romana y aparecen a una cota bastante alta, desde prácticamente poco más de 2,5 metros, lo que supone 9,43 metros sobre el nivel del mar. En esta cota comienzan a aparecer pavimentos de arcilla con cerámica fenicia y restos de cimentaciones muy arrasadas. En algunas zonas se aprecia una primera pavimentación fenicia con materiales del siglo VIII a.C., realizada sobre la base natural de piedra ostionera, y una segunda repavimentación con niveles de uso y amortización entre ellas. En la planimetría general del solar se observa la situación de los restos fenicios, los suelos y las cimentaciones, que se concentran sobre todo en el frente del callejón del Tinte. A pesar que ni las condiciones de luz y espacio eran las más adecuadas, ni los restos complejos o relevantes, como pueden ver, se aprobaba levantar modelos fotogramétricos. Aquí se observa en detalle una de las cimentaciones, la mejor conservada, y el aspecto de los pavimentos.
materiales cerámicos in situ. El repertorio cerámico es muy similar en cuanto a formas y cronología al documentado en el resto de puntos fenicios arcaicos de Cádiz. Traemos solo una breve muestra de ánforas fenicias occidentales del tipo 10 de Ramón, orientales, sardas, platos de barniz rojo de borde estrecho, lucerna, vasos a mano, entre lo que destaca este gran chardón que apareció in situ casi completo. Entre los restos faunísticos el ganado destaca sobre todo el ganado bicaprino, entre los que se encuentran ovejas y cabras, al que sigue el ganado vacuno, sorprendentemente los patos, de los que se han diferenciado al menos 3 individuos, y el perro. Muchos de estos huesos, cerca de un tercio, presentan evidencias de manipulación antrópica, pero sin embargo llama la atención la escasez de restos termoalterados, pues solo 2. No me voy a detener en el estudio de la malacología ni de los restos ícticos, puesto que se expondrán de forma pormenorizada en otra comunicación el jueves. Sí quiero remarcar, lamentándolo, que los restos ictiológicos reconocidos pertenecen solo a grandes especies, puesto que por las condiciones de la obra fue imposible cribar o flotar el sedimento. Recordemos que se trata de un edificio protegido, situado en el casco urbano de la ciudad, y excavado en plena pandemia con las restricciones que ello supone para el acceso a la entrada de personal. La presencia de distintos tipos de restos arqueológicos vinculados a la producción metalúrgica, entre los cuales se ha documentado fragmentos de toberas, crisoles, escoria y de adobe termoalterado, pertenecientes a una estructura de combustión, algunos de los cuales además tienen adherido pequeñas capas de escoria o de gotas metálicas, han permitido la identificación de un espacio de producción metalúrgica en los niveles fenicios arcaicos del yacimiento. Pese a lo rasado del contexto, hay suficientes evidencias que permiten señalar la existencia de un espacio para el procesamiento del mineral y la producción primaria de bronce. Los resultados analíticos han podido identificar varios procesos de producción, entre los cuales cabe destacar la reducción de minerales de cobre para la obtención de cobre metálico y el empleo de la técnica de la cementación para la obtención de bronce. Esta última técnica consiste en añadir mineral de estaño, gasiterita, a cobre en estado líquido, para así obtener bronce. Cabe señalar que de entre el conjunto de elementos analizados, solo uno de ellos, una tobera, presenta restos de plomo, siendo la única evidencia de producción de bronce externario. Los resultados analíticos han permitido identificar existencia de una producción de tipo primaria en el espacio metalúrgico de la calle Sagasta, donde llegaría mineral, tanto de cobre como de estaño, que luego se reduciría para obtener cobre en estado puro. Este cobre luego se le añadiría mineral de estaño, casiterita, para la obtención de bronce. Por tanto, cabe señalar que no solo llegaba metal transformado a Cádiz desde los lugares de obtención y transformación, sino que también se comerciaba con el mineral directamente, que luego sería reducido y refundido por metalurgos establecidos en los espacios periurbanos de Cádiz. La analítica de los escasos carbones recuperados muestra, como vimos ayer, un aprovechamiento oportunista de las especies disponibles, destacando el lentisco entre los taxones individualizados. Por último, y antes de terminar, hay que señalar que se han obtenido 3 dataciones radiocarbónicas del yacimiento, que han ofrecido resultados reveladores, coherentes por una parte con las cronologías convencionales y por otra con la secuencia general de la presencia fenicia en el extremo occidente, equiparándose a las fechas más antiguas de los niveles de Morro de Mezquitilla o Noa, secuencialmente posterior al horizonte inicial definido a partir de los hallazgos de Huelva y la Rebanadilla en Occidente y Útica en el Mediterráneo central. La datación más antigua procede de un contexto cerrado de gran fiabilidad, una mandíbula de ovicáprido de unos 2 meses de edad que fue depositada como ofrenda fundacional junto al único instrumento indeterminado de hierro hallado en el yacimiento y un plato de barniz rojo bajo el cimiento mejor conservado. Las siguientes dataciones fechan el tiempo de uso del primer pavimento y el abandono de este y la construcción del segundo. ¿Ha pasado la siguiente? Parece que no. No, bueno, ya se pasan. Pasando ya a las conclusiones, respecto a la interpretación cronológica, bueno, pues se trata de las primeras dataciones radiocarbónicas de esta etapa fenicia arcaica inicial de Gadir, que se ha fechado hacia finales del siglo IX, principios del siglo VIII antes de Cristo, y que yo he publicado en alguna ocasión, que habríamos que situar entre el 790 780 antes de Cristo y hasta el 750 antes de Cristo. Yo creo que estas dataciones van en ese camino también.
Se corresponden a la fase 2 de teatro cómico, de calle ancha y de calle Canoas del Castillo, con idéntico horizonte material. Respecto a la interpretación funcional, nos hallamos ante un sector periurbano dedicado a las actividades metalúrgicas de fundición en un contexto plenamente colonial, con construcciones permanentes y funciones residenciales también de tipo secundario. En cuanto a la interpretación topográfica del sitio, este se encuentra fuera de los límites estrictos del núcleo urbano principal. Por el momento sería el punto fenicio topográfico más elevado en la antigüedad, unos 8 o similar a lo que podía estar el teatro cómico, con lo cual se nos hace necesario revisar los modelos vigentes que yo misma he defendido hasta ahora mismo, sobre la diferente topografía que tendría la ciudad en época antigua respecto a la actualidad, donde el punto más alto topográfico en la actualidad se corresponde al lugar, a la cercanía, en la Torre Tavira, a la cercanía de donde está situado el teatro cómico, frente a el punto, no es que haya una gran diferencia, son 12 metros frente a 14 metros, pero sí nos hace la necesidad de repensarnos, como digo, el modelo topográfico vigente. Con la primera ponencia, a cargo de Marion Bolderbos, que nos va a hablar sobre The Early Punic House of the Quartier Didon en Cartago. Thank you very much. Let me at first thank the organizing committee, also on behalf of my colleagues, for putting together this wonderful conference and for allowing us to be a teeny tiny part of this. So I'll be talking about the early Punic houses at the Quartier Didon in Carthage. Between 2009 and 2012, the German Archaeological Institute in Rome and the Tunisian Institut National du Patrimoine have conducted excavations south of the Rue Ibn Shabat in Carthage, at a site which is now known as the Quartier Didon. One of the main interests of these excavations were the early Punic layers at the site, which had already been unearthed in the 1990s during excavations conducted by Friedrich Rakob. He discovered the remains of several early Punic houses, but unfortunately he could not publish the final results due to his untimely death in 2007. Therefore, in 2009, the German Archaeological Institute in Rome and its then director Henna von Hesberg decided, together with the Institut National du Patrimoine, to continue Rakob's work, and a new team directed by Alaya Crandall-Benyones, Heimo Dolenz and Christoph Flügel recommenced field work at the Rue Ibn Shabat. I was asked to join the group in 2009 to study the architecture of the early Punic houses, especially their floor plan, the dimensions and the chronology. Right. The site that is now called Quartier Didon is located near the, hang on, this one too much. There we go. Is located near the intersection of the Roman Decumanus Maximus with Cardo 13 at the modern Rue Ibn Shabat. Only about 135 meters to the west lies another archaeological site at Bir Masuda, where another early Punic living quarter, as well as burials and an industrial quarter, have been discovered. Oops, sorry, I'll get a hang of it. As you can see on this slide, it wasn't entirely easy to identify individual housing units, as many layers are built on top of each other, ranging from the earliest phases of the occupation in the late 8th century BCE to the Vandal and Byzantine eras. And also 2 large Roman concrete walls, hang on, here, are cutting nicely through all the layers beneath. Luckily, I was soon joined by other colleagues, namely Christoph Bauer, Karin Schmidt, Friedrich Schön, Hanni Töpfer, and Alice Wilmitzer. And together, we think we solved the puzzle of some individual housing units there, which I am now about to present to you in this very short overview.
And I'm happy to report that a substantial publication is currently in press with the German Archaeological Institute. So I now briefly describe the archaeological site. But before that, I have to explain a few things, because you might be wondering why we gave the rooms rather odd names. Now, the nomenclature of the early Punic rooms is largely based on Rakob's terminology, who used the abbreviation T for all the rooms situated between the two imperial foundation walls, that is, in this section here, underneath, as they were found underneath Roman tabernae, which have now been removed. And the abbreviation K for those rooms east of the Roman walls, this is this area here, because they were near Cardo 13. And for the rooms between the Cardo 13 and Cardo 12, underneath later Roman insulae, this area up here, he used the abbreviation IN for Insular. We decided to stick with this nomenclature because of earlier publications in which it was used, so people do not get completely confused, though we are painfully aware that the names for the individual rooms that we now have isn't exactly elegant either. So here we go. We did name the houses QD 1, 2, 3, and 4. The QD stands for Quartier Didon, to differentiate from other houses in nearby Bir Masuda site that are also numbered houses 1 to 4. So we thought let's at least give them a little abbreviation so that you can pinpoint them better. Now the best preserved house is in house number 1. It is this house over here. As you can see, it is a courtyard house of a fairly large size. It measures about 149 square meters in base area and has at least 8 rooms. The courtyard T5, which we identified here, that also has a small well, and 7 other rooms aligned around it. The courtyard served as a distributor, but doors and openings between the individual rooms also existed. The house must have been entered from the south, where it looks as though we have a threshold here. So this must have been an entrance. There may also have been entrances on the western side, somewhere here, as we presume that there was also a street running here, so that the house is situated at an intersection. But the area here is built over, so we can't actually see if there was an entrance there as well. It's a bit difficult to access. The function of the individual rooms in house QD1 is difficult to assess. In the northwestern corner of this room here, room K2, Friedrich Rakob identified a fireplace, indicating that this was a kitchen. Unfortunately, no traces of this fireplace are preserved. You see this here in an old photograph taken by Rakob, and it is mentioned in some instances in his excavation diary. Shows that the photograph shows that the fireplace was separated from the rest of the floor by a small enclosure built in mud brick. The other rooms were presumably multifunctional, serving as communal and dining rooms, as well as workplaces, bedrooms, or retreats. The second house, house QD2, this is this house over here, lies directly to the north of house 1, with which it shares a communal wall. That is this one here. 6 rooms have so far been identified. Initially, we thought that room K3 was a courtyard, this room over here, due to the presence of a well, but upon further investigation, it turned out that this well belonged to a Middle Punic period and had nothing to do with the original houses. Thus, the courtyard is not securely identified, may have been somewhere in this area here, but this cannot be accessed. We also have several openings between individual rooms, especially between room K1 and K3 over here, where the opening was constructed with large slabs of sandstone.
The northern extension of House 2 cannot be determined due to the disturbances caused by Middle Punic and Roman building activities, and also the modern Rue Ibn Shabat. 2 more houses have been identified to the east, but only very little remains of these, as we call them House 3 and House 4. What is interesting is that the distance between the eastern limits of the House 1 and the street we have identified down here equals approximately the width, the distance between, between the border of this house and the street is approximately as wide as the width of House 1 in total, which would indicate that House 3 was of the same size as House 1, which would then mean that the houses were built on plots of equal size. In this earliest phase, almost all walls were rubble walls in local limestone, in some cases arranged in regular files, similar to a herringbone pattern. The walls had a plaster covering of whitish torba, most of which is washed away by now, while in some corners traces of a white plaster have survived. The floors were also made of torba. The date of the earliest construction phase is difficult to pin down. Ceramic sherds from the earliest construction layer indicate that the houses were built not before the last quarter of the 8th century BCE. The pottery and the chronological data were processed by Babette Bechtold, Karin Mansell, Adriano Orsinger, Karin Schmidt, and Hanni Töpfer, and will also be published soon. Over the course of time, several changes in the houses can be observed, mainly the building of new floors and other renovations that became necessary due to their long use. There are also some major changes indicating a new building phase. This phase, early Punic II, can be dated to the 2nd quarter of the 7th century. Okay. While in the first phase, almost all walls were built in stone. In the second phase, several internal walls were renovated or newly constructed. Furthermore, 2 new walls were built in House 1, protruding onto the street, which may indicate the presence either of some sort of shops, or maybe they were also used as retaining walls to support the street running down the slope. We can observe several changes, especially in the organization of House 1. Here we find that the fireplace was removed, as RACOB reports. And most interestingly, one of the rooms, T1 Ost K4, received a new pavement made from the sherds of a destroyed Tabuna oven. Rakob identified 2 fireplaces here and mentioned the finds of slags that came to light during the excavations, indicating metallurgical activities. The third and final building phase dates from about 650 to 530, where we can see a general trend to build new interior walls, creating new and smaller rooms. For instance, in House QD1, we have a new wall, M8, that is built, dividing what previously were 2 rooms, T West and T Ost, into one single room, and creating small adjacent rooms flanking it. Creating one single room, T1, and I'm skipping that because I'm running out of time. So I come to the summary. I wanted to show you one of these installations here, but I'm skipping that as well, and I'll come to the summary. The houses were abandoned in the early Middle Punic times, around 530, when the area was built over by the courtyard of a large public building. So, to sum up, the houses presented here belong to an early Punic residential quarter, which was most likely built in the last quarter of the 8th century or the early 7th century BCE. They were therefore later than the earliest houses at the nearby Bir Masuda site excavated by the University of Hamburg in the 1990s. However, what we can see is that House 1, especially here at the Quartier Didon, with almost 150 square meters in floor size, was significantly larger than the contemporary houses at the Bir Masuda site,
where the largest one had 69 square meters in size, which could indicate that the people living here belonged to a wealthier group. Thank you very much.